Hello viewers, hope you all doing good. நம்ம இந்த வீடியோவில் வாட்டர்மெலன் வச்சு ஒரு அருமையான சம்மர் ட்ரிங்க் எப்படி செய்கிறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து வாட்டர்மெலனை சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரூ afza இல்லைனா ரோஸ் சிரப் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா இதோட ஸ்ட்ராங்னஸ் வந்து வாட்டர்மெலனோட டேஸ்ட்டை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணிடும். So then let's add white sugar. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் மேட் இல்லைனா அமுலோட மிட்டாய் மேட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாதாம் கோந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லையும் கிடைக்கும். யூஸ்வலி ஒரு கட்டி மாதிரி வரும். இதை கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணால் இது வந்து ஒரு இட் வில் பிகம் லைக் அ ஜெல்லி. தென் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற சப்ஜா சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஃபைனலி அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து மில்க் ஆட் பண்ணுறோம். யூஸ்வலி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்மூதீஸ்க்கு நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ரீமி மில்க் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டேக் இட் ஆஸ் அ சில்டு க்ரீமி மில்க். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளெண்டிங் ப்ராசஸ். நம்ம மிக்ஸியோ இல்லை பிளெண்டரோ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா நம்ம ரா வாட்டர்மெலன் அப்படியே கொடுக்க போகிறதுனால அப்படி கரண்டியை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணாலே போதும். So now it's ready to serve a delicious watermelon drink with some ice cubes. So thanks for watching. Please do subscribe and support. Thank you.